आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर अँड फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर याचा फिफ्थ अँड सिक्स्थ क्वेश्चन टाकायचा. आता आपला लास्ट या टॉपिकचा लास्ट क्वेश्चन राहिला जो आपण सेकंड नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण टाकणार आहोत. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये जे बी फिफ्थ अँड सिक्स्थ क्वेश्चन आहे तुम्हाला लिहून घ्यायचं आहे. फिफ्थ क्वेश्चन आता आपण स्टार्ट करतो. फाइंड द फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉइंट, म्हणजे दॅट इज आपण फाइंड आउट काय करायचं आहे, फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर म्हणजे जे वर्टिकल लाईन आहे जो फूट राहील तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आणि जो वर्टिकल लाईन आपण ड्रॉ करणार आहोत फ्रॉम द पॉईंट, कोणत्या पॉईंटपासून 0 to 3 ऑन द लाईन. आणि जे परपेंडिक्युलर लाईन आहे कोणत्या लाईनवर आहे, ऑन द लाईन. दिस इज द लाईन इज गिवन. देन ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर. दॅट इज सपोज द पॉइंट इज गिवन, सपोज दिस पॉइंट इज गिवन, दिस पॉइंट इज सपोज आपण घेऊयाला ए, हा किती आला 0 to 3. आणि या पॉइंट पासून काय होतं, एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करत आहोत. दिस इज द परपेंडिक्युलर लाईन अँड दिस पॉइंट इज अ फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर. दॅट इज सपोज आपण घेतला डी ऑन द लाईन, म्हणजे हा पॉइंट फूट कोणत्या पॉइंट लाईनवर आहे, दिस इज द लाईन अँड दिस लाईन इज गिवन इज अ कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, मैं टू लाइन्स आर गिवन. फर्स्ट लाइन इज ए बी, सेकंड लाइन इज अ कार्टेशियन फॉर्म. So then in a first line AB, A is known but B is not known. The B is find out करायचं आपल्याला and this B is called a foot. ठीक, तर सबसे पहले आपण स्टार्टिंग करू आन्सर लेट. पहिला पॉइंट आपण सपोज घेतला ए कोणता आहे 0 to 3. फर्स्ट पॉइंट आहे म्हणाले आपण काय घेऊ x1 y1 z1. स्टेप आपले बदलवायचं नाही आपल्याला. नंतर अगेन लेट बी घेऊ. बी आपल्याला फाइंड करायचं आणि बी मध्ये बी इज अ कोऑर्डिनेट अँड कोऑर्डिनेट मध्ये कोण राहते हमेशा एक्स वाय आणि झेड. एक्स वाय झेड. बी द काय हा फूट आहे, फूट ऑफ कोऑर्डिनेट. कोणाचा कोऑर्डिनेट आहे हा ऑफ परपेंडिक्युलर. जे लाईन परपेंडिक्युलर आहे त्याचा हा फूट आहे. ऑन द लाईन कोणत्या लाईनवर आहे मग आपला, दिस लाईन इज गिवन. तर दिस लाईन इज विच फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म. देयरफॉर आपण इथे मेन्शन करू द कार्टेशियन फॉर्म इज काय, कार्टेशियन फॉर्म काय आपल्याकडे x + 3/5 is equal to y - 1/2 is equal to z + 4/3 is equal to काय घ्यायचा k, where k is a constant. आता हा k प्रत्येकाला काय होणार सेपरेट. तर therefore x + 3/5 is equal to k, comma y - 1 is equal upon 2 is equal to k, comma z + 4/3 is equal to काय घ्यावं आपण k घेऊ. ठीक आहे, मग त्यानुसार हा डिवाइड त्याला मल्टिप्लाय करू. म्हणजे नेक्स्ट स्टेप काय होणार, x + 3 इज इक्वल टू किती 5k, y - 1 इज इक्वल टू किती 2k अँड z + 4 इज इक्वल टू किती होईल 3k. ठीक आहे, देन आपल्याला फाइंड आउट व्हॅल्यू काय करायचं एक्स वाय झेड. देयरफॉर हा प्लस हे केल्यावर मायनस. देयरफॉर x इज इक्वल टू किती होणार 5k - 3, y इज इक्वल टू किती होणार 2k + 1 अँड z इज इक्वल टू किती होणार 3k - 4. ठीक आहे, म्हणजे आपल्या व्हॅल्यू कोणाची मिळाली एक्स वाय झेड. आणि एक्स वाय झेड हा कुठं प्रेझेंट आहे आपल्या बी वर प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला बी मिळाला. म्हणजे आपण इथे लिहू शकतो बी ब्रॅकेट x, y, z. बी द x मीन्स कोण आहे 5k - 3, y म्हणजे कोण आहे 2k + 1 अँड z म्हणजे कोण आहे 3k - 4. आता हा सेकंड पॉईंट झाला ए बी मधला. ए इज अ फर्स्ट, बी इज अ सेकंड. देयरफॉर आपण याला काय घेऊ x2 y2 z2. ठीक आहे, आता ए बी मिळाला आणि म्हणजे वर्टिकल लाईन मिळाली नाही, हॉरिझॉन्टल लाईन माहिती आहे आपल्याला. वर्टिकल लाईन इज अ ए बी, हॉरिझॉन्टल लाईन इज अ कार्टेशियन फॉर्म अँड दिस टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर म्हटलं तर मग आपल्याला फॉर्म्युला कोणता अप्लाय करावा लागेल, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू किती 0. हा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे. मग दिस इज द डायरेक्शन रेशो अँड डायरेक्शन रेशो जर काढायचं आहे लाईन किती पाहिजे आपल्याला 2. तर आहे आपल्याकडे 2 लाईन आहे. ए फर्स्ट इज ए बी, सेकंड इज अ हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल मीन्स कोणता फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म. ठीक आहे, तर आपण फर्स्ट लाईन म्हणून काढून घेऊ डायरेक्शन रेशो. तर तेव्हा मेन्शन करू आपण द डायरेक्शन रेशो ऑफ सेगमेंट. कोणती सेगमेंट ए बी. तर therefore a1 इज इक्वल टू काय होणार
a1 इज इक्वल टू होणार x2 मायनस x1. ठीक आहे, इज इक्वल टू x2 किती आहे आपल्याकडे पहा, x2 किती आहे आपल्याकडे मेन्शन आहे 5k मायनस 3. मग काय मायनस x1 किती आहे आपल्याकडे, x1 आहे आपल्याकडे किती 0, म्हणजे किती आला 5k मायनस 3 राहिला. b1 काय होणार, b1 कारण a फॉर x ॲक्सिस b फॉर y ॲक्सिस. ठीक आहे, म्हणजे मग b1 काय होणार, b1 साठी पण काय करू आपण y2 मायनस y1. y2 किती आहे आपल्याकडे पहा, y2 आहे आपल्याकडे 2k प्लस 1 मायनस y1 किती आहे 2. therefore 2k as it is 1 minus 2 किती होणार मायनस 1. नंतर c1 हा कोणत्या ॲक्सिससाठी राहते, z ॲक्सिससाठी राहते. therefore काय होणार z2 मायनस z1. z2 किती आहे, z2 पाहिजे z2 आहे आपल्याकडे 3k मायनस 4 मायनस z1 किती आहे आपल्याकडे, z1 आहे आपल्याकडे 3. ठीक आहे, म्हणजे किती आला 3k मायनस 4 मायनस 3 किती होते मायनस 7. ठीक आहे, म्हणजे हा मिळाला आपल्याला a1 b1 आणि c1. देन आता आपल्याला सेकंड डायरेक्शन रेशो पाहिजे. सेकंड डायरेक्शन रेशो सेकंड लाईनवर निघणार आपल्याला. ठीक आहे, मग सेकंड लाईन कोणता फॉर्म दिला आहे, कार्टेशियन फॉर्म दिला आहे. तर आपण इथे मेन्शन करू तर गिवन कार्टेशियन फॉर्म इज. ठीक आहे, कार्टेशियन फॉर्म काय आपल्याकडे, कार्टेशियन फॉर्म दिला आहे आपल्या क्वेश्चनमध्ये. हा वाला x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू y मायनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 3. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. देन कंपेरिंग विथ x मायनस x1 अपॉन काय घेऊन आता इथं a2 इज इक्वल टू y मायनस y1 अपॉन काय घेऊ इथं b2, z मायनस z1 अपॉन काय घेऊ इथं c2. therefore a2 किती आहे 5, b2 किती आहे 2 आणि c2 किती आहे 3. ठीक आहे, देन द लाइन इज परपेंडिकुलर. लाइन परपेंडिकुलर विच फार्मूला इज यूज्ड, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू किती 0. therefore a1 किती आहे आपल्याकडे, a1 किती दिला आहे आपल्याकडे, दिला आहे हा a1 इकडे आहे, a1 आहे आपला पा a1 किती आहे 5k मायनस 3, 5k मायनस 3 इंटू a2 किती आहे आपल्याकडे, a2 आहे 5 प्लस b1 किती आहे आपल्याकडे 2k मायनस 1 इंटू b2 किती आहे आपल्याकडे 2 प्लस c1 किती आहे आपल्याकडे 3k मायनस 7 इंटू c3 किती c2 किती आहे 3 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, सॉलिड 5 इंटू 5k म्हणजे 25k मायनस 5 3 15, 2 इंटू 2k किती होते 4k मायनस 2 प्लस 3 इंटू 3k किती होणार 9k मायनस 7 इंटू 3 21 इक्वल टू 0. 25k 4k किती 29k, 29k इंटू प्लस 9k, 29k प्लस 9k 38k माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 17 माइनस 21 माइनस 38k इज इक्वल टू किती 0. हा मायनस झाल्यावर सॉरी के नाही पाहिजे होतं, तर 38k मायनस 38 इज इक्वल टू 0. हा मायनस झाल्यावर प्लस 38k इज इक्वल टू किती 38, तर k इज इक्वल टू किती होईल 38 अपॉन 38 दॅट इज k इक्वल टू किती 1. ठीक आहे, के विडायला 1. आता आपल्याला फूट पाहिजे, फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट म्हणजेच बी काढायचं आपल्याला. तर देअरफॉर आपण बी घेऊन, तर बी काय आपल्याकडं बी होता आपला हा वाला बी आहे इथं काय 5k मायनस 3 2k प्लस 1 3k मायनस 4. सॉल्व करू आपण. 5 इंटू के किती आहे 1 माइनस 3 कॉमा 2 इंटू 1 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 1 माइनस 4. ठीक है, दहा गया 5 एक 5 माइनस 3 2 एक 2 प्लस 1 3 एक 3 माइनस 4 दैट इज 5 माइनस 3 2 कॉमा 2 प्लस 1 3 3 माइनस 4 माइनस 1. ठीक, हा कोणता कोऑर्डिनेट झाला सेकंड इज द x2
y2 z2. This is the foot of coordinate of perpendicular. ठीक है. आता नेक्स्ट काय पाहिजे आपल्याला, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज the length of the perpendicular is. काय formula? Length of the perpendicular is, what is the formula? This is the length of AB. काय perpendicular चं नाव काय आपल्याकडे इथं AB. The AB is equal to which formula is used? Distance formula is used. What is the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ठीक है. तो x2 किती आहे आपल्याकडे 2 मायनस x1 म्हणजे आपला a इकडे आहे, किती आहे आपल्याला x1 0 होल स्क्वेअर प्लस y2 किती आहे आपल्याकडे 3 मायनस y1 किती आहे 2 होल स्क्वेअर प्लस z2 किती आहे -1 मायनस z1 किती आहे 3 होल स्क्वेअर. 2 minus 0 2 square, 3 minus 2 1 square, minus 1 minus 3 minus 4 square. तो किती आला 2 चा स्क्वेअर 4 1 चा स्क्वेअर 1 and minus 4 चा स्क्वेअर 16. म्हणजे किती आहे आन्सर? दिस इज द आन्सर. किती आला 21 युनिट. ठीक आहे. आन्सर आला आपल्याला 21. दिस इज द लेंथ ऑफ AB. This is the length of the perpendicular. ठीक. This is the 5 question complete. Next 6 question. The next 6 question काय आपल्याला, find the length of the perpendicular from A 2 minus 3 1 on the line. This is the second line is given. ठीक आहे. म्हणजे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आपल्याला फाइंड करायचं आहे फ्रॉम जे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपण वर्टिकल लाइन जर ड्रॉ करणार आहोत, कोणत्या पॉईंटवरून ड्रॉ करणार आहोत? ए पॉईंटवरून ड्रॉ करणार आहोत. आणि ऑन द लाइन हे लाइन जे वर्टिकल लाइन आहे हे कोणत्या लाईनवर राहणार आहे? दिस इज द लाइन इज गिवन अँड दिस लाइन इज फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म. दॅट इज द पॉईंट आपण असं घेऊ. दिस इज सपोज ए हा आपण काढला वर्टिकल लाइन आणि या वर्टिकल लाइन कोणत्या लाईनवर आहे? दिस इज द हॉरिझॉन्टल लाइन. अँड सपोज दिस इज द हा जो वर्टिकल लाइनचा सेकंड पॉइंट आहे हा नाव दिला आहे का नाही, तर आपण इथे काय घेऊ? बी घेऊ. दिस ए इज गिवन 2 minus 3 1. ठीक आहे. तर सेम प्रोसिजर चेंज करायचं नाही. क्वेश्चन कोणत्या ह्याच्यानं पॅटर्नचा असो आपल्याला क्वेश्चन सेम जो आपली स्टेप आहे ते स्टार्ट करायचं. तर आन्सर काय? सबसे पहिले लेट फर्स्ट पॉइंट इज गिवन कोणता आहे? 2 minus 3 1. तर फर्स्ट पॉइंट होणार आला x1 y1 z1. जिथं फर्स्ट पॉइंट इज गिवन. देन अगेन लेट बी काय आपल्याकडे x y z be the foot of coordinate of perpendicular. ठीक आहे. तर देअरफॉर आता आपल्याला ए माहित आहे, बी हा आपण घेतला एक्स वाय झेड आणि कोणता फॉर्म दिला आहे? कार्टेशियन फॉर्म. तर आपण घेऊ द, कारण हा जो फूट आहे हा जो बी पॉइंट आहे ऑन द दिस लाइन अँड दिस हॉरिझॉन्टल लाइन इज फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म. So therefore the given Cartesian form is क्या given Cartesian form? X plus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z plus 2 upon minus 1 is equal to इसका क्या है आपल्याला k. k हा प्रत्येकाला काय करू आपण? सेपरेट. तो x plus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z plus 2 upon minus 1. सॉरी स्टेप रिपीट झाली आहे. ठीक आहे. काय प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला एकच वेळा स्टेप लिहायचं. नंतर हा के काय होईल? प्रत्येकाला सेपरेट टाकावा. x plus 1 upon 2 is equal to k कॉमा y minus 3 upon 3 is equal to k कॉमा z plus 2 upon minus 1 is equal to k. डिवाइड टर्म इथं आल्यावर काय होईल? मल्टिप्लाय. तर हा किती होणार? x plus 1 is equal to किती होणार? 2k. y minus 3 is equal to किती होणार? 3k. z plus 2 is equal to किती होणार? minus k. ठीक आहे. आता हा प्लस आपल्याला x y z पाहिजे तर प्लस इकडला मायनस. तर therefore x is equal to किती होणार? 2k minus 1
y इज इक्वल टू किती होणार 3k प्लस 3 आणि z इज इक्वल टू किती होणार -k -2. This is the value of x, y, z, and x, y, z the value of b. So therefore this is the b. x, y, z, that is x किती आहे आपल्याकडे 2k - 1, y किती आहे आपल्याकडे 3k प्लस 3, z किती आहे -k -2. हा कोणता पॉईंट आहे सेकंड पॉईंट आहे. सेकंड पॉईंट आपण काय करू x2 y2 z2. ठीक आहे. देन आता ए आणि ए माहीत आहे बी मिळाला. आता आपण याच्यावर आपल्याला काय करायचं डायरेक्शन रेशो फर्स्ट लाईनवरून a1 b1 c1 सेकंड लाईनवरून a2 b2 c2. तर देयरफॉर द डायरेक्शन रेशो ऑफ कोणती सेगमेंट आहे segment AB. So therefore A1 is the what is the formula of A1 is the x2 minus x1. x2 किती आहे आपल्याकडे x2 आहे आपल्याकडे 2k minus 1 minus x1 किती आहे आपल्याकडे 2 म्हणजे किती आला 2k minus 1 minus 2 किती होते -3. ठीक आहे. त्यानंतर b1 घेऊ आपण. b1 म्हणजे काय होणार y2 minus y1. y2 किती आहे आपल्याकडे y2 आहे आपल्याकडे 3k प्लस 3 मायनस y1 किती आहे आपल्याकडे -3 म्हणजे काय होणार +3 होणार म्हणजे किती आला 3k प्लस 6. नंतर c1 म्हणजे काय होणार z2 मायनस z1. z2 किती आहे आपल्याकडे z2 आहे आपल्याकडे -k -2 मायनस z1 किती आहे 1 म्हणजेच -k -2 -1 किती होते -3 होते. ठीक आहे. हा मिळाला आपल्याला a1 b1 आणि c1. आता काय पाहिजे आपल्याला a2 b2 c2. आता हा a1 b1 c1 कोणत्या लाईनवरून काढला आपण वर्टिकल म्हणजे एक लाईनवरून निघाला. आता a2 b2 c2 कोणत्या लाईनवरून काढू सेकंड लाईनवरून जे हॉरिझॉन्टल आहे. आणि हॉरिझॉन्टल लाईन कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे कार्टेशियन फॉर्ममध्ये आहे. म्हणजे आता आपण काय करू अगेन द गिवन कार्टेशियन फॉर्म इज काय आपल्याला कार्टेशियन x plus 1/2 is equal to y minus 3/3 is equal to z plus 2/-1. Then again comparing with काय x minus x1 आपण किती घ्यायचा a1 घ्यायचा की a घ्यायचा की a2 घ्यायचा a2 घ्यायचा कारण a1 ऑलरेडी मिळाला आहे is equal to y minus y1/b2 is equal to z minus z1/c2. ठीक आहे. तर therefore a2 किती आहे बा आपल्याकडे a2 किती आहे आपला 2 b2 किती आहे आपल्याकडे 3 आणि c2 किती आहे -1. देन a1 b1 c1 मिळाला a2 b2 c2 मिळाला. देन कंडिशन कोणती घेऊन आहे तर आपल्याला कंडिशन इज अ परपेंडिक्युलर. देन मेन्शन करू द लाईन इज परपेंडिक्युलर. लाइन परपेंडिक्युलर तो फॉर्मूला कोणता वापरायचा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू किती 0. तर therefore a1 किती आहे आपल्याकडे 2k minus 3 into a2 किती आहे आपल्याकडे 2 प्लस b1 किती आहे आपल्याकडे 3k प्लस 6 into b2 किती आहे आपल्याकडे आपल्याकडे 3 प्लस c1 किती आहे आपल्याकडे -k -3 इंटू c2 किती आहे आपल्याकडे -1 इज इक्वल टू किती 0. ठीक आहे. देन मल्टिप्लाय करा 2 ने मल्टिप्लाय करा किती होणार 2 into 2k 4k -3 दुने 6 प्लस 3 ने मल्टिप्लाय 3 into 3 9k प्लस 6 3 18 -1 ने मल्टिप्लाय करा -3 माइनस प्लस k माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू किती होणार 0. ठीक आहे. आता 4k 9k 13k आणि k 14k म्हणजे ते किती आला 14k. नंतर -6 प्लस 18 12 प्लस 3 15 कोणता 15 प्लस 15 इक्वल टू काय 0. या दोघांची ॲडिशन होणार का नाही व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे मग हा प्लस केल्यावर -14k इज इक्वल टू -15 देन k इज इक्वल टू किती -15/14. हा झाला आपला k ची व्हॅल्यू. आपण ह्यासाठी काढतो मग आपल्याला
जो कोऑर्डिनेट आपण बी काढला त्या बी कोऑर्डिनेट मध्ये कोण प्रेझेंट आहे, के प्रेझेंट आहे. आता व्हॅल्यू रिप्लेस करू केस जागी. देयरफॉर बी काय आपला बी काय होता 2k - 1 नंतर 3k + 3 नंतर -k - 2. 2 into k किती आहे आपल्याकडे -15/14 -1 कॉमा 3 into -15/14 + 3 कॉमा -k म्हणजे -15/14 -2. ठीक है. आगे इधर प्लस इंटू माइनस 15 दूने 30/14 -1 प्लस इंटू माइनस 45 15 इंटू 3 45/14 + 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 15/14 -2. ठीक है. therefore क्रॉस मल्टीप्लाई -30 into 1 -30 -1 into 14 14/14 -45 into 1 -45 plus 14 into 3 42/14 15 into 1 15 -14 into 2 28/14. meaning कि there are -30 -14 -44/14 comma -45 plus 42 -3/14 comma 15 -23 -13/14. हा मिळाला आपल्याला x2 y2 z2. ठीक आहे. हा झाला आपला कोऑर्डिनेट सेकंड वाला. देन आता काय दिस इज द फूट ऑफ द मेन्शन करू दिस इज द foot of coordinate of perpendicular. आता काय फाइंड करायचं आहे, the length of perpendicular is length of perpendicular in which line is length. This is the AB is the length of perpendicular and this is the formula. कोणता फॉर्म्युला यूज करणार आपण, डिस्टन्स फॉर्म्युला. which for distance formula is used is x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square plus z2 - z1 whole square. आपण या प्रीवियस व्हिडिओ मध्ये भी आपण सांगितलं आहे की तुम्ही याला रिप्लेस करू शकता. x2 - x1 ला आपण x1 - x2 लिहू शकतो, y2 - y1 ला आपण y1 - y2 लिहू शकतो आणि z2 - z1 ला आपण z1 - z2 लिहू शकतो. हे लक्षात ठेवायचं, लिहू शकतो आपण, काही फरक पडणार नाही. देन अंडर रूट ब्रॅकेट x2 किती आहे आपल्याला -44/14 कॉमा माइनस x1 किती आहे आपल्याकडे, x1 हे काय दिला आहे आपला किती आहे 2 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y2 किती आहे आपल्याकडे -3/14 माइनस y1 किती आहे आपल्याकडे -3 म्हणजे आला +3 होल स्क्वेअर प्लस z2 किती आहे आपल्याकडे z2 आहे -13/14 माइनस z1 किती आहे आपल्याकडे 1 त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक. सॉल्व करू आपण त्याला. आता क्रॉस करू -44 into 1 -44 -14 into 28 अपॉन किती 14 होल स्क्वेअर प्लस -3 into 1 -3 plus 14 into 3 42 अपॉन किती आहे 14 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस -13 into 1 -13 -14 into 1 14/14 त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक आहे. -44 -28 इधर है -44 -28 this is the 72 -72 upon कितनी 14 whole square plus -3 plus 42 39 upon 14 whole square plus -13 minus 14 -13 minus 14 is a -27/14 त्याचा whole square.
72 into 72 is the 2 into 2 is a 4, 2 into 7 is a 14, 0, 72 14, 1 balance, 77 49 into and 1 50, ठीक है। तो 404 448 1 5, ठीक, म्हणजे आन्सर आपला therefore is equal to अंडर रूट 72 चा स्क्वेअर किती आला 5184 अपॉन 14 चा 196 प्लस 39 चा स्क्वेअर 39 into 39 39 into 39, ठीक है। 39 into 39 की 9 into 9 81 1 8 बैलेंस 9 into 3 9 into 3 27 8 55 0, 3 into 9 27 2 balance, 3 into 3 9 9 to 11, that is 1 7 5 12, 1 balance is the 5, this is the 1 म्हणजे 1 5 to 1, ठीक है। this is the 1 5 to 1 upon 196 plus 27 चा स्क्वेअर 7 to 9 upon 196, ठीक। आता डिनोमिनेटर तिघाचा भी सेम आहे, डिनोमिनेटर सेम आहे म्हणजे आपण न्यूमरेटरची ॲडिशन सबट्रॅक्शन करून देखो अंडर रूट 5184 प्लस 1521 प्लस 729 अपॉन 196, ठीक। देन अंडर रूट ॲडिशन करू आपण याच्यावाले, ॲडिशन केलं किती आला 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 14 14 म्हणजे 4 झाला 1 बॅलन्स 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 2 13 1 झाला 1 प्लस 1 2 2 प्लस 5 2 प्लस 5 7 7 प्लस 7 14 4 1 झाला 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 अपॉन 196 196 चा स्क्वेअर रूट माहिती आहे आपल्याला किती होते 14, याचा स्क्वेअर रूट माहिती नाही म्हणजे आज अंडर रूट 7 4 3 4, दिस इज द युनिट, दिस इज द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक आहे। त्या पद्धतीने आपल्याला लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर अँड फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ॲज अ 5th and 6th क्वेश्चन या व्हिडिओमध्ये आपण टाकणार. लास्ट क्वेश्चन झाला जो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकणार, ठीक आहे।